Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Mwambie punde imechoka sana. Client yangu akikosa job, ama akifutwa job, ama akose do, ama busy yake haifanyi poa, hata buy kwangu. Na asipobuy kwangu, sitaweza kulipa wafanyikazi. Na nisipolipa wafanyikazi, hawataweza kununua unga kwa duka. Ule mtu wa duka ata experience low sales, na pia yeye hataweza kulipa nyumba yake ama kulipia mtoi wake shule. Economy ina affect kila mtu. It just doesn't affect the poor alone. It affects even the business owners and the owners of capital. Nikipata kuboro do kwa bank ni expe na boro at 20-24% na profit yangu ni 15% ama ni 10%. Of course sita grow na sitaweza kuexpand biz na sitaweza kuongeza stock. Na kama siwezi grow inamaanisha siwezi andika watu wengi. That is me as a business person talking to you to make sure that you understand how this economy has affected you and why you are jobless. Remember, when the government creates bad policies and promotes corruption and unfair distribution of resources, the end person that is going to suffer ni wewe. Kwa hivyo hii kitu inafai kuhusu. Ndo maana on the 24th March, on Monday, tuko na rally ya watu jobless Kenya mzima. Including wale wenye wako na job lakini hawalipwi fiti. Watchmen, waitresses, waiters, mabouncer wa klabu, watu wa mjengo. Do ya mjengo bado imebaki 600 na cost of living imeenda juu. Vijana wako mtaani hawana kitu ya kufanya. And this is the real problem. Ndo maana jana niliwashow. Mkiongea about bad roads. Je, mnakumbuka kwamba vijana hawana hata magari? Mkiongelea about SHA na how it is not working. Mnakumbuka kwamba vijana hata hawana payslip wakati hiyo pesa ya SHA? Kijana sahi akiamua kuoa, anaweza toa wapi do ya dowry? Inabidi ahepe na mtoto wa wenyewe. Vijana wameanza kuingizwa kuunda video na mapicha za pornography ili waweze kusurvive. Vijana wameingia kwa vitu yenye si fiti kama crime. Wameingia kwa drug abuse ili waweze kujikimu. Ili waweze kudeal na depression na stress. On Monday, 24th of March, tupatane Uhuru Park. Na hii si rally ya wanasiasa. Na hii si rally ya siasa. Hii ni rally ya watu jobless, wanakuja kufight for their right to live, work and grow in this country. Na believe you me, kwa hii budget ya 2025-2026, haitapita kama issue na agenda ya watu jobless haiko ndani ya budget. This time round, we will not request for jobs. We will force jobs. In fact, we will go in there and take what belongs to us. PS Mwadime last year alisema kuwa 5.4 million Kenyans are educated but jobless. 5.4 million Kenyans are educated but jobless. Hapa tujazungumzia wale wenye wali struggle, wale wenye kisomo kilishindikana pahali na ambao ni wengi sana. Ndio. Sasa ni wengi zaidi hawa. Hiyo ilikuwa last year. Yes. Mwaka huu kumekuwa na Trump effect. Hiyo Trump effect directly imekata kazi za USAID karibu 40,000. Hiyo 40,000 ni kama 50% ya polisi wetu. Nataka conceptualize. Kama 50% ya askari wameenda nyumbani. I want you to see the bad. Na hao ni most of them are college educated, most of them are middle class directly. Sasa kuna wale watu wenye sasa ni extra, wale ambao kazi zao zimepotea kwa sababu sasa funding generally ile ya USAID ile zingine zote. Na nimeona approximation is about 400,000 people now are going to be jobless because walikuwa na work kwa projects ambazo zilikuwa zinafanya nini? Zinahusiana na bunge halijazungumzia hili. Ndio. Hata wizara ile ambayo inahusika na mambo ya kazi haijazungumzia mambo haya. Sasa tumebaki pale penye sasa nadhani the only thing that is left ni wale jobless Kenyans because hapa tayari we are talking about 6 million people who are educated and they are already jobless. Probably the jobless people themselves wakae pamoja wajiite mkutano. Wakama up na strategies na solutions na proposal na waite serikali waongeleshe kwa sababu ukiangalia hasa serikali haina haja ya kuzungumzia jambo hili. Tumepoteza watu 40,000 mid level. Anza kuongea sasa, ukienda kwa hapa makanisani ndio unaanza wachungaji wana realize fungu la 10 halitoshi. Kwa sababu wale watu ambao walikuwa wanatoa fungu la 10 serious wameenda, shopping imeenda chini, vitu zimerudi chini. So the only thing yenye imebaki because ukiangalia sijui kama umeangalia kwa the BPS the budget policy statement, ukiangalia focus jobs iko tu hapo, job creation imetajwa tu kidogo, but kama kungekuwa na kitu kingine looking at how the economy looks like now
the economic outlook now, Yes. the next budget should simply be about 3 things. Number 1, jobs. Number 2, jobs. Number 3, jobs. Lakini haipo, hawazungumzi na hawajali. And that's why I'm thinking probably wale watu wenye hawana kazi, watu milioni 6. Sasa saizi umeleta wa USAID, watu wanajua haki zao, wasomi, watu wakizungumza vizuri. Sasa labda hapa pale imefika wajiite mkutano wenyewe because no one is interested. William Ruto, I know you will watch this. We are not going to have any conversation with you or any jokes with you regarding the money you said youths will be able to borrow without interest. Hiyo mchezo hatufanyi tena. You've lied to us enough. The young people are now impatient. They don't have jobs. They don't have opportunities. They are lying at home. They are idle and they are being misused by politicians. This we will not accept. We as the young people leaders, we will not accept this to go on. That is why on Monday at Uhuru Park, we shall show that Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Do you know the real problem? Let us talk about the real problem in Kenya. When you say SHA is not working and that the healthcare system has broken down, how many youths, young people, have the money to even contribute to SHA? How many of them have pay slips? When you talk about our roads not being tarmacked and that the roads are muddy and unpassable during rainy season and have potholes, how many young people have cars or can even afford one or dream of one in a dream? When you talk about university funding model, these people are in the university. What about those who have already left the university? Yes, they are being funded to go through university, but to come out and do what? Most of them are out here after undergone university education successfully, na hawana kazi. So if over 6 million young people are educated and don't have jobs, and over 7 million are semi-illiterate or semi-literate and do not have jobs, yani walimalizia form 4 ama walimalizia high school and they still don't have anything to do, what do you expect they are going to do? This is the real problem that we need to start talking about, because that is why we have increased cases of depression, increased cases of suicide, increased crime, and that is why politicians wanapata vijana mtaani wa kutumia vibaya. On Monday, next week, we have the biggest rally of the jobless people in Uhuru Park. Please, make sure that you show up and that your voice is heard. This government only understands one language, and that is the language of people congregating. When we talk about it on social media, when we write letters, when we speak at seminars, when we speak at conferences, when we speak on TV and radio, they don't listen. We just want to congregate and show the might and power of the jobless people of this country and show them that in this budget of 4.2 trillion, we want them to show us where the opportunities of the youth who are unemployed in Kenya are. Vijana, job inakuwa advertised ya positions 10, vijana wanakuja vijana 5,000, vijana 6,000 kwa positions 10 ama kwa positions 6 peke yake. Wanaitwa anywhere, wana line up pale KICC. Uliona waki line up, uliona line ya Worldcoin, na wengine wao wanaitishwa pesa ili wapewe kazi, na saa zingine wakiitishwa hii pesa wanakoniwa. Pesa ambayo watu wanalipwa kwa mjengo kukua watu wa mkono haijawahi kupanda, na mjengo ndio tulikuwa tunategemea ili tujilishe. Nao pesa ya mjengo imebaki pale pale yenye watu wanalipwa kwa mjengo, na bado economy imeenda juu and the cost of living has gone up. Now we have young people who cannot marry or get married. We have young people cannot pay houses, hawezi kulipa nyumba. We have young people are depressed. We have young people cannot pay dowry. Wako tu, wako mtaani, wengine wanacheza pool, wengine wanafanya gambling, wengine wanafanya crime, wengine wamelala tu wanashinda wakichekelewa as if they are lazy. Yet they are not lazy. They are educated, they are hardworking but cannot get jobs. Wanasiasa ni kuwa promise tu, tatengenezea vijana kazi, tatengenezea vijana kazi. But when you sit down with them and ask them, what is your plan to create jobs? They don't have a plan. They keep lying that in the housing program, they've created 160,000 jobs. But those 160,000 people are nowhere. The people are almost 5,000 to 6,000 maximum. We need to come out as young people, as the jobless people of Kenya, and show
that this country, number one, belongs to us, and that the resources that this country has are ours to use to live, work, and grow. And if this year's budget of 4.2 trillion does not cater for jobs for the youth and money for the youth to borrow without interest, unataka pesa bila interest. What the president promised, that is what we want. And we are not negotiating, and we are not going to discuss with him. William Ruto, I know you will watch this. We are not going to have any conversation with you or any jokes with you regarding the money you said youths will be able to borrow without interest. Hiyo mchezo hatufanyi tena. You've lied to us enough. The young people are now impatient. They don't have jobs. They don't have opportunities. They are lying at home. They are idle, and they are being misused by politicians. This we will not accept. We as the young people leaders, we will not accept this to go on. That is why on Monday at Uhuru Park, we shall show that Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Uchumi ni mbaya. That's why, like, for example, mimi ningependa kuuliza Wakenya nikimalizia. Ndio. Rais anaenda pale kanisani anatoa milioni 20. Ndio. Wakenya wanapiga kelele, vijana wanaenda pale wanashikwa. Ndio. Tena hiyo Jumapili anaenda kwingine anatoa milioni 20. Ndio. Ningependa nikuulize hivi. Ni biashara gani ambayo rais anafanya yenye inampatia profit nyingi hivi sana? Kwa sababu biashara zina struggle kulipa wafanyakazi. Biashara hazileti profit huko nje. Watu wanang'ang'ana, watu wanateseka. Wanazifunga. Wanafanya kazi, biashara zinafunga. Businesses are struggling to pay. Lakini rais anafanya biashara gani ambayo inamlipa? Kuuza mandazi na samosa pale Weston inaweza kupatia rais profit kama hiyo ambayo anaweza umelipa wafanyakazi, umejiwekea yako, unapeana shilingi milioni 20? Is it really possible? Hata kama ni kuuza kuku, what is that business the president does yenye inampatia pesa mingi hivi? Na nyinyi wengine wote biashara zenyu zina struggle. Si atuibie hiyo siri basi. As in, tusibebe ni kama watu hatuna vichwa. Unape penye pesa hizo zinatoka. Kwa sababu, na hapo ndipo pia kanisa ilijiulize. Kwa nini watu wanalalamika? Vitu havifanyi kazi. If the economy is struggling, businesses are struggling, what is this kind of business that only politicians are doing? Wako na pesa wanabeba kwa magunia? As in, wewe kama raia wa kawaida ni lazima ufikirie. Na tusikue tunashinda tukikaa kama wajinga. Wewe ni raia. Biashara yako haifanyi. Mama mboga ana struggle. Boda hawapati watu wa kutosha. Kwani hawa watu kampuni nyingi zinafunga. Retrenchment inafanyika, wafanyakazi wanafutwa. Wako na pesa and they are very generous. Kwani ni biashara gani hii wanafanya ile yenye sisi hatuwezi fanya? Ukiuliza na kuambia business person. Hii mambo ya kusema ati ni Mungu tu. Business person gani? Ukitaka kujua biashara, mtu anafanya biashara nzuri, unaangalia na ushuru analipa. What is the taxes that politicians are paying? Kwa sababu biashara zao ziko very lucrative. So politicians are doing very good business. Their businesses are so lucrative. Mpaka wanatoa hii pesa yote, lakini hawalipi taxes. The companies that are paying taxes are closing, are struggling. What is this miracle wanafanya? Ni mti gani huu wamepanda wanachuna pesa ambayo wanaweza kupeana kila Jumapili? Na sisi wengine tunaishi nchi hii, tumeenda zile shule ambazo wameenda, tuna akili sometimes hata kuwaliko, lakini hatupati hizo pesa. So raia, msibebewe akili, pia muulize hii maswali. Na tusishinde kurudia kila siku tunapigia watu wakituletea pesa yetu. As in, mambo ile yenye pesa zetu zinaletwa kwa njia nyingine alafu tunapigia makofi, that should not continue. Thank you, Maliba. Our sovereignty is violated kila siku. So ukiangalia kwa hizo zote point 10, hamna hata moja ambayo inawahusu wa Kenya. That is why I told you, hii kukuja pamoja is about regime survival. Wako kwa regime survival mode, tayari wanapiga campaign so that wajisustain mpaka 2027, watuombe kura alafu watufanyie vile wanataka. And that's why I'm actually saying you cannot solve our problem at the same level of thinking that caused it. These guys have already shown us the best they can do. Okay. So ukiwapatia chance nyingine unawapatia ya nini? Na ni vizuri nisisitize hivi. Kama ulikuwa na mtoto anastahili kwenda shule na amekosa kwenda shule term 1. Ndio. As in, will you ever relive that particular hiyo part ya life yake? Huwezi. Hautaweza. So kama tumefanya nchi imekuwa pahali ambapo wale wenye mlikuwa mnataka maji safi hamjaweza kupata, kisomo kimekuwa kigumu, uchumi ni mbaya. Pula pina hama kali vondo, Bwana muskari kama kombo, Omolo nimetoka Bondo, Omolo nimetoka Bondo, Omolo nimetoka Bondo. Unajua, nimekuwa nikiongelea history ya mayouth kukosa job na kukosa opportunities
na ability ya kuanzisha biz. Na watu wanaona ni kama ni wimbo tu naimba, hakuna mtu atakuja kufanya kitu. But wacha niwaambie Wakenya wenzangu, unaona youth wenye wako Kenya wanatafuta job na hawana, na kila siku wanaongezeka, wanaingia into millions, hundreds of thousands, wana graduate kila time. Education yao inakuwa useless, hawezi fanya kitu with their education, wajilishe na walishe familia. Youth watakuja kuwa shida kubwa sana, na sio kwa wenye wamefanya makosa peke yake. In fact, wenye wamefanya makosa, wenye wameresult au youth kutokuwa na jobs, watapeperuka na ndege waishie. Wale wenye hamna makosa, nyinyi ndio mtapatwa na shida. Leo mmeona venye mayouth wamefanya pale Madhari. Wametoka mtaa, wameingia hapo, wamepora watu kwa mat, wamepora watu kwa private vehicles. Najua wamejam na hiyo kitu. Na of course ni kitu mbaya, siitetei. Lakini unajua mayouth hawana kitu ya kukula leo. Na wengi wako kwa madre. Kwa hivyo pia wanatafuta pesa bado ya kudishi na bado watafuta ya madre. Youth wenye wako Kenya, wenye wanashindwa kidanganywa na wanasiasa, ati watatolewa chini wapelekwe juu, ati watakopa deni bila interest, ati wataanzishiwa kaosh, wataanzishiwa salon, watapewa bodaboda za free, za stima, hizo vitu zenye Ruto anashinda kidanganya hao mayouth. Watakuja kuwa shida kubwa sana hata kuliko Haiti. Kwa sababu hivi ndivyo criminal gangs huanza. Hivi ndivyo Boko Haram ilianza huko Nigeria. Ni mayouth ambao wanakaa mtaa, wanakuwa wako energetic, wako na knowledge, lakini hawana kitu ya kufanya. Ni vizuri sana hama youth waengejiwe na wapate kitu ya kudu. Kwa sababu maboys wengi saa hii hata kuoa waoi. Juu sasa unaoa demu wenyewe unampeleka kumlisha nini? Mtu anachukua dem, anatoroka naye anazima simu kwa sababu akiwasha simu ataombwa mahari ama ataambiwa aenda one mapero. Hata hiyo trip peke yake kwenda kuona mapero, hata kubuy shopping karibu 10k 20k mtu anatoa wapi? Sasa mayouth wako tu huku wanangedhia, wako tu mongedha wanangedhia. Hiyo kitu si fiti. Mayouth wengi wameingia at least kwa jua kali sector, wengine wetu tumewaabsorb kwa magarage waunde mandai, wengine tumewaabsorb wameanza kuunda furniture, wamekuwa mafundi. Unajua fundi ni kitu na learn teke through apprenticeship, unafunzwa. Magari hizi unafunzwa through kukua apprentice wa mechanic mwenye anaelewa hii story, unaweza kufanya. Lakini what about the other youth? Juu employment hatujengi fast enough as compared to population growth. Nakumbuka watu wako below 35 years Kenya wako 78% of the country. So mimi nataka kuambia everybody that is watching this video, Waswahili wanasema mtego wa panya huwashika waliomo na wasiokuwemo. Kwa hivyo wewe kama umetulia, uko comfortable, unajua hata mayouth wakikuja kuleta shida Kenya siku moja, haitakuwa shida yangu, itakuwa shida ya wanasiasa. Haitakuwa shida ya wanasiasa. Wanasiasa wanaishi kwa estate zinachungwa na polisi wenye wako na bunduki. Wanasiasa wanapanda ndege wampeleka watoto wao ng'ambo. Sasa mayouth tutabaki nao mtaani. Wewe ndio utaweza kulala na TV kwa nyumba, wewe ndio utaweza kutembea mtaani na simu, wewe ndio utaweza kutembea na doge, utaibiwa, and that is the situation. So we must deal with the issue of the youth in Kenya. Na mimi kama msemo mwenye naongea on behalf of the youth, mimi nasema this thing is urgent. This thing is an emergency. In emergency msee, if we don't do something about these youth that are unemployed, wenye ati mwanasiasa akihitaji watu 10,000 hapa saa hii anapata, juu watu wako free. Ati mtu akihitaji vijana waende wakavuruge mahali wakafanye violence, anapata haraka hata kama anatoa pesa ya upuzi kama 200, anapata vijana anaenda kutumia kwa violence. Itakuja kuleta shida kubwa sana, because hapa kuna drug dealer, hapa kuna criminal, hapa kuna all manner of people will use our youth. Tayari sahi kuna watu wanatumia mayouth wetu kufanya ngono zisizofaa pale kwenye internet kama gayism na nini, na wanarecord mavideo wanauzia wazungu huko online, strip chat na OnlyFans, ili mavijana wapate doa ya kusurvive. Msee, wanasiasa wote wenye wananisikiza, na mimi nikiketingi chini na wanasiasa juu, nyinyi mnajua mimi naingianga hizo meeting big. Every time nikipatanga opportunity, nikiketi kwa meza kwa msee mwenye anaweza kuwa decision maker kwa hii country, mimi umshow ukweli. Youth, hii ni issue, hii ni emergency. Tuishughulikie saa hii kabla run out of hand, kwa sasa hatuna msemo mwenye tunaweza ongelesha. Kwa hivyo wanasiasa wote na leaders kwa country yetu take advantage kwamba saa hii at least kuna leaders wa youth kama mimi wenye wako tayari kuwa engage. Ikifika hiyo time, hakutakuwa na mtu atakuwa na time ya kuengage na hao watu, italipuka, itago off the trails. Na hiyo ndo ukweli wa mambo. Kwa hivyo kama wewe ni kijana na uko hapa leo na hauna kitambulisho, tafadhali
tafuta kitambulisho kwa sababu hiyo ndio silaha yako, na ujisajili kuwa mpiga kura. Kenyans are fighting against bad governance. So we should not be gaslit to think that there will be instability, there will be chaos. There will be no chaos when Ruto goes. There will be one united nation looking for a better future for itself. I've been to demonstrations during the Azimio ones, during the Gen Z ones, and I've never seen a Kenyan standing up against a fellow Kenyan. I've only seen policemen shooting at Kenyans. So if Kenyans are not fighting, civilians are not fighting against civilians, then where will the stability come from? Our institutions are still there. We should not fear that there will be instability. The Gen Z revolution was about good governance, about the economy, and people are there across all tribes and all parties. So the country will hold. So there's no political instability here. There's only a threat to the legacy politicians. So they're ganging up to preserve their positions. It's not about the people. Hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake. Raro handshake inaleta mishe. Watu wanauliza kani mistake. Is it broad-based? Is it bread-based? Kenyans wanauliza on sign MOU pale KICC, focusing on 10 things. Saba ni hizi: implement the NADCO report, promote inclusivity, defending the right to protest, end waste and improve efficiency, uphold leadership and integrity, fight corruption, protect rule of law. Though Wakenya wakoza politicians no. ODM na UDA, a case of majority joining minority, ni kama hakuna opposition. Politicians waki-unite, who will fight for the people's rights. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake. The tragedy of corruption is always this: when both sides are satisfied, nobody complains because everybody is in perfect unison. But the tragedy is that some child is dying somewhere in Kenya, some woman is dying, and something is suffering, and this country is punching below her economic weight because individuals have enriched themselves. And those individuals, as day follows night, are going to contest the next election with the right color, and they are going to be elected as governors and senators, and they are going to be the ones who control this country. Woe betide. Martin Luther King Jr. once said, "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Silence in the face of injustice is complicity. When you stay silent, you allow wrongs to continue unchallenged. Your voice is a weapon. Use it. Think about what sets your soul on fire. Equality, justice, human rights. Fight for these. Don't wait for others. Be the one who steps into the fray, who shouts the truth. Crush fear and complacency. Every time you speak out, you shake the foundations of oppression and inspire others to join you. Don't be a bystander. Be a warrior for what's right. The time for action is now. Be relentless, be fierce, and let your voice thunder against injustice." And don't buy into the political rhetoric of trying to divide you into tribes. Yes. Our problems are not tribal. There is no Kikuyu problem, there is no Kalenjin problem, there is no Luo problem, there is no Somali problem. There is no Kamba problem. Yes. Chief share knows no tribe. The university funding model knows no tribe. Yeah. Joblessness knows no tribe. All these problems that we point out, they do not know any tribe. A few moments later. Happy time, happy time. The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. What song? Yeah, that song. That song? Maybe I think about it. Oh, no. Know what? I slow it down. Say, ladies, do me this solid. Ooh. Eagle one. Hey. You think they gon' let you disrespect pop, nigga? I think that open show will be your last stop, nigga. They confound. I don't know why you still pretending. What is the owl? Burn niggas and burn bitches go. The audience not dumb. Check the stories how you want. And Drake, they're not. Rabbit hole is still deep. I can go further. I promise. Take that song.
To my fellow young Kenyans, if you are not a registered voter, please make the time to go and register as a voter. Because Kenya's future depends on you and me. So how do you register? There are IEBC offices in every constituency, and that is where you register. So please find the location of the IEBC office in your constituency and register. All you need to carry is your identification card or your passport. There are those who are saying that Huduma centers are registering voters. Huduma centers do not have an IEBC desk as of now, maybe later. So please go register and let's prepare to save Kenya together. And for those who have registered, please go to the IEBC portal and verify your details. Please. Here I come. Oh, here I come. Oh. Now, some of you are very wicked. And I don't have up to 10,000 subscribers on YouTube. Some of you are my village people. You are my village people. I will not hide mouth. All of you are my village people. You are the one that is following me. Go and subscribe to my YouTube to prove to me that you are not my village people. Thank you. Hello. Kusambaza hiyo message. Thank you. Fagia. What? I'll take it to all the corners. You take it to the entire nation. Yes. Eh? Yes. It is a very solid car. Thank you, sir. Ndugu yangu, God bless you. fagia wote. Kazi yangu. Asante. Ndugu yangu. Good luck, my brother. Thank you so much. Good luck. Good luck. All the best. Thank you, sir. It's time for a fresh start. Tunafagia wote. Your Excellency. Aya, alafu matopare. Okay, matopare. Matopare. Topa. Matopare. Matopare. Topa. Tazidi kuongea. Kwa niaba ya Kenya. She asked me, baby, where you from? I told her, Kenya. I beg of us, I really want to beg of us today, as the chair of UDA, let's stay focused to what it is we promise those hustlers. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power, and they'll send us with vengeance. So let us talk about roads, electricity, education, health, types. Let's tone down on the politics. It is not healthy. It is not healthy. It is the wrong time. Kuna nchi inaweza sikia kuchukua William Ruto. Wanaweza mchukua kwa sababu sisi wananchi, we don't need him. Ametuchosha. Ama nyinyi mjachoka? Mjachoka na Ruto? Ule mtu anataka kuchukua William Ruto, you can take him for free, take Wetangula for free, take Mudavadi for free. Tunawapea hizo takataka zote waende waongoze if they are good to you. Majenzi mko? Kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana. Na tunapongeza nyinyi. Na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya,
utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Hata nasahau tarehe ni gani. Mimi siko na hii tarehe kwa kalenda. Na mimi hata sina haja nayo. Mimi chenye niko nayo ni serikali ya 2027. Huyu mkata ushuru tumtoe. Na tuungane si wote. Mimi vile naona nisha reject hiyo finance bill 2025. Ningoje tu date ya maandamano. Juu mambo yendi bana. Mimi hata wafanye nini? Mimi nisha reject. Mfanye nini? Nisha reject. Mfanye nisha reject. Nime reject. Mtoe date ya maandamano sasa bana. Kwanza mimi ikifika 2027 naiba mpaka kura ya madhangu na budangu. Sitaki warudi tu huko tena. Si youth chacha nuka. Madha zetu bado Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivunja. Wende home wote tuanze fresh. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Kwapa na hatuendi. Kwapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. Sisi ni nani? I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi. Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Mtatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mko hapa. This is our parliament. You must hear us. Kama hamna masikio, tutawafanya msikie. Poa manze. Shan nini? President tunataka kuambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na hawa wananchi hawa they will punish you na hata ukiwa na pesa kwa kutoa nje. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject finance bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mneke kwa list jameni. List reject. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen.
Itoe Ruto Kenya, hata kama angalau najali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama si. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunk did better than you. Nice. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote, the largest vote in the last election. Hi Kenyans, mi sina maneno mengi. All I want to say is Ruto must go like yesterday. Bye.